എന്തായാലും നിങ്ങൾ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നേ. ഇനി അതൊരു ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. They will join us later. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേര് സിദ്ദിഖ് എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പാർട്ട്നേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ ടീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു MBA ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 25 years of experience in different companies. Started my career with Colgate Palmolive, then moved to Kraft Foods, Nestle, Nabisco, Tetley, then PepsiCo. PepsiCo എന്നാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തത്. Then I worked in India also. Couple of companies as GM and DGM, etc. So this is my background. And one more, my partner, Mr. Anit, will continue the presentation later on. He's a chartered accountant. He is practicing both in UAE as well as in India. Appa Anithinte ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പാർട്ടി UAE പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രോബ്ലംസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അവിടുത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് UAE വന്നിട്ട് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതും കമ്പനീസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ദെയർ പെർഫോമൻസ്. അങ്ങനെ മറ്റൊരു ക്ലയൻസ് തന്നെ കുറെ പേര് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ അസ് ഫോർ ദിസ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ. നമ്മളെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അവിടുന്ന് പോണ എംപ്ലോയീസിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്യുപ്ഡ് ആക്കി വിടാന്നുള്ളൊരു സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ. ആഫ്റ്റർ ദ പ്രസന്റേഷൻ വി വിൽ ഹാവ് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ നമുക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പ്ലീസ് കീപ് റൈറ്റിംഗ്. ഇത് അധികമൊന്നുമില്ല, അധികം സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു 7-8 സ്ലൈഡ്സ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ്. ഈ നമ്മളെ കോഴ്സിന്റെ പേര് SKCF എന്നാണ്. SKCF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബ്രിവിയേഷൻ ഓഫ് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സ് ഫോർ ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ്. ഇതാണ് നമ്മളെ കോഴ്സിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഇനി കമ്മിങ് ചാർട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ SKCF എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ വി ആർ നോട്ട് ടീച്ചിങ് യു സംതിങ് ന്യൂ. വി ആർ ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു എൻഹാൻസ് യുവർ സ്കിൽ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് പോണതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് UAE-നാണ്. വൈ UAE? എല്ലാവർക്കും തോന്നാം വൈ UAE, why not other countries? Definitely now, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ US-ലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ട്രെൻഡ്. അതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു UAE എന്താണ്? UAE മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു വികാരമാണ് അത്, റൈറ്റ്? ഓഫ് കോഴ്സ് യൂറോപ്പും അമേരിക്ക ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ. പക്ഷെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം. അതില് UAE ആണ് സ്പെഷ്യലി. UAE-ൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് ഇസ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ടു അബ്രോഡ്. അതിൽ 90% സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ UAE. അപ്പൊ എന്തോ UAE-ൽ സംതിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ. ഇത് ഒറ്റ ദിവസത്തെ ആഡുകളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ.
ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരാഴ്ച നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആഡ്സ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ്. എല്ലാതും UAE സ്പെസിഫിക് ആണ്. സോ വൈ UAE? അപ്പൊ ഒരു സംശയവും വിചാരിക്കണ്ട. UAE സംതിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാറ്റ്. സംതിങ് മേജർ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നടക്കുന്നത്, എന്താണ് UAE എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫ്ലേവർ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സ്ലൈഡാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് SKCF കോഴ്സ്? See, any job seekers, job seekers എന്നുള്ള any activity, okay, consists of 3 elements. Any activity, other time, effort, cost. These 3 elements are there for any activity. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ UAEക്ക് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടൈം, ഇത്ര കാലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ജോബ് കിട്ടണം, ഇത്രയും എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ, ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ആണ്, ഇത്രയും ഫൈനാൻഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 എലമെന്റ് എന്തായാലും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നമ്മളെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡിൽ എന്തായാലും ഈ 3 സാധനവും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ എലമെന്റും നമുക്ക് നോക്കാം. ടൈമിൽ വരുന്നത് ടു പ്രോസസ് ദ UAE വിസ. ഓക്കെ, അതിനൊരു ടൈം വേണം നമുക്ക്. Each visa has the validity of 60 days and after that you need to exit from UAE. അതാണ് നമ്മുടെ ടൈം ലിമിറ്റ്. നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻട്രിക്ക് നമുക്ക് 60 days ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ലീഗലി നമുക്ക് അവിടെ ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 60 days ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ജോബ് റൈറ്റ് കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ടൈം കൺസ്ട്രെയിന്റ്. എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും നിങ്ങൾ പറയണം. നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ബ്രദർ അവിടെ ഉണ്ടാവും, സിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഫാദർ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഇനി അതർ കസിൻസ്, റിലേറ്റീവ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലും എത്ര നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റൂം തരാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൺവെയൻസ് ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പനിയിൽ. അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തന്നെ എഫേർട്ട് എടുത്തല്ല നമുക്ക് അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ 25 കൊല്ലം അല്ലെ 25 കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാം എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താലും നമ്മളെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ. എന്നാലേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലോങ് ടേമിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്, നമ്മൾ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എഫേർട്ട് ഇസ് റിലേറ്റീവ്സ് കനോട്ട് ഹെൽപ്പ് us. Cost, definitely each day in UAE will cost you. Okay, each entry to UAE will cost you. Okay, so our budget is limited, so we have to stick with this time, effort and cost budgeting. നമ്മളെ SKCF ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ 3 എലമെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് UAEക്ക് പോകുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ബഡ്ജറ്റ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ലിമിറ്റിൽ നിങ്ങളെന്ന് അതിൽ തന്നെ നിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് റൈറ്റ് കമ്പനിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺഫേം തരാനുള്ള നമുക്ക് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും എന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഗോ അപ്പ് ഡ്രമാറ്റിക്കലി. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നൗ മിസ്റ്റർ അനിത്, my colleague, my partner, he will continue. He is a chartered accountant, as I told you. He will continue the subject. Then at the end, I will come back again. Then we will discuss further. Okay, thank you. Hi, hi, good evening. Yeah, basically I'll just stop the sharing.
Hi, good evening. First, very thanks for devoting your time, spending your time, consider time here. Basically, ഇപ്പൊ സിദ്ദീഖ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഐ എം എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. ഐ എം ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 11 years. ഓക്കെ, ഞാനും അവിടെ യു എയില് അവിടെ ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേം ഉണ്ട്. എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണറാണ് ഞാൻ അവിടെ ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേമിന്റെ. ഐ എം പ്രാക്ടീസിങ് ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ I think Gidu Mol has raised it. Sorry. 1 minute. Sorry, some disturb. Yeah, basically, എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങണേന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ യു എയില് കുറെ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഐ മീൻ ഇന്റർവ്യൂ പാനൽസ് ഓഫ് മെനി കമ്പനീസ്. അത് മാത്രല്ല, എന്നെ അറിയണവരും എന്നെ അറിയാന അംഗീത ഡേവിസ് ഒരു കൊറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡസ് ഏജ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഇൻ യു എ? ഏജ് ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ അറ്റ് ഓൾ ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വിൽ റിപ്ലൈ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലേറ്റർ. ഐ ജസ്റ്റ് പ്രസന്റ് മൈസെൽഫ്. അപ്പൊ പല ഇന്റർവ്യൂ പാനൽസിലും പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അനിത്, യു ഹാവ് വെരി ഗുഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ. പക്ഷെ പലർക്കും യു എ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോളജ്, അവിടെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ചെറിയ അവിടുത്തെ ബിസിനസ് നോളേജ് ഇല്ലാണ്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ റൈറ്റ് ജോബ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാനലിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, MBA ഫൈനാൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന പല ജോലിയുണ്ട് അവിടെ, ആസ് യു ആർ വെരി ക്വാളിഫൈഡ്. ആ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു നോളേജിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവറെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടോ ചിലർക്കും പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറയാം. ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ വെരി എക്സ്റ്റെൻസീവ് സിലബസ് അല്ലെ. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ടാക്സേഷൻ സിസ്റ്റവും ഇതും പഠിക്കാം. പക്ഷെ യു എക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. യു എക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മ 115 GB മാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്, മാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം യു എക്ക് ഇല്ല. പക്ഷെ അവിടത്തേക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മ അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള നോളേജ് വി വിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് വാട്ട് ഈസ് ദർ ഇൻ യു എ. അത് രണ്ടും കൂടി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ ജസ്റ്റ് പ്രസന്റ്. Sorry, there is some technical issue. I'll just press. I'll just tell you. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ യു എയുടെ 2 ഭാവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ബിഫോർ 2018 ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ 2018. ബിഫോർ 2018 എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അവിടെ ഇപ്പൊ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യണോ, ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണോ, വേണം. ആർക്കൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ 5 ബില്യൺ മേലെ ബാങ്ക് ലോണുള്ള ക്ലയൻസിനായിരുന്നു മാൻഡേറ്ററി ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ ഓഡിറ്റ് വേണ്ടിയിരുന്നത്? MNCs, പുറത്തുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സബ്സിഡിയറീസ്, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസ്, അവർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ 2018 ശേഷം there has been a tremendous change, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷൻ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം. UAE യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദ നെയിം ലൈക്ക് ടാക്സ് ഹാവൻസ്, അങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ദേ വാണ്ട് ടു റിമൂവ് ആ ഒരു ടാഗ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പല കാര്യങ്ങളും യു എക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും, പല ഫൈനാൻഷ്യൽ കംപ്ലയൻസസും ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റോൾ ഔട്ട് ഫ്രം 2018. ആൻഡ് വൺസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കംപ്ലയൻസസ് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആരാ അത് ചെയ്യുക? ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് അത് ചെയ്യുക.
ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്നും റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യണതും അതിലും ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഞാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ എം 100% ഷുവർ ദർ ആർ എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി in UAE in the coming thing. And I recommend you, those who are aspiring to go to UAE should definitely go, but you should go prepared and go. അതാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നോളജ് വെച്ച് നേരെ UAE-ലോട്ട് പോകരുത്. അവിടേക്ക് പല ഫൈൻ ട്യൂണിങ്ങും ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് UAE-ൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. The biggest thing which they introduced was from January 2018. They made a UAE VAT law. And UAE VAT law അവർ കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണമെന്നാണ് 40 ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ. ഇഫ് ദേ ആർ ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ്സ് then it is 40 lakhs, if in service 20 lakhs. അല്ലെ, ഇവരെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത്. UAE വാറ്റില് 375,000 ദിർഹംസ് ടേൺ ഓവർ ഉള്ള എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ UAE-ൽ 375,000 AED എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി മിനിമം എമൗണ്ട്. അത്ര ടേൺ ഓവർ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് അവനെ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം അപ്ലിക്കബിൾ ടു എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് വാറ്റിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം, ഈവൺ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ്, അവിടെ ചെറിയൊരു ബാർബർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നവരും പോലും വാറ്റിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കബിലിറ്റി വന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ സാർ, ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിക്കും 2018-ലാണല്ലോ സാറേ ഇത് വന്നത്, ഇപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യം? ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ക്രക്സ്. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോണ്ട് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ യു ഗോ ടു ജസ്റ്റ് ദ ടാക്സ് സൈറ്റ്, tax.gov.ae, അതാണ് UAE-യുടെ ടാക്സ് സൈറ്റ്. സീ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വിച്ച് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം റീസെന്റ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഇപ്പൊ ജനുവരി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ മാർച്ച് 10th ഞാൻ ഒരു മിനിമം ഒരു 10-15 നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. UAE law is getting matured. There are a lot of clarifications, complications coming out now, and people have started VAT audits. അതായത് ഗവൺമെന്റ് നോട്ടീസുകൾ അയച്ചു തുടങ്ങി. അവിടെ വാറ്റ് ഓഡിറ്റ്, ഇവിടുത്തെ ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ഇപ്പത്തെ GST പോലെ തന്നെയാണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്താം. അതുപോലത്തെ ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്സ് അവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പീപ്പിൾസിന് ഇതുണ്ടായി. പല ബിസിനസ്സുകാരും ഇപ്പോഴാണ് ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ കംപ്ലയൻസസിലോട്ട് പോണത്. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് UAE VAT law. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറിയണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഏതാണ് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി, ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. Any questions? I think അതായത് ഞാൻ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മര്യാദ. ആരോ ചോദിച്ചോളൂ. നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗീതുവാണ്. ഗീതുവിന് എന്തെങ്കിലും കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക്? Sorry, I think someone has asked. Not saying. I think we'll discuss one by one later on. Don't worry. നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വാറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാനാണ്. It is getting matured. People are getting fine. A lot of businesses now want competent people who knows VAT. So if you are going there in UAE, you should be aware of VAT law, because അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളേജ് അവിടെ വൈഡ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ നോളജ്. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഓഡിറ്റ് ഫേംസ്, UAE-ൽ ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഫേംസ് മഷ്റൂം ചെയ്യാണ്, എസ്പെഷ്യലി കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോ കൂടി വരുന്നത് ഇതിന്. അപ്പൊ കൺസൾട്ടിങ്ങിന് അവിടെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഓഡിറ്റ് ഫേംസ് ആർ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഇൻ എ ബിഗ് മാനർ. അപ്പൊ അതിനും you should be aware of the basic concepts of VAT. And it is some little, there are some differences with the GST in UAE VAT. They have also brought ESR notification. This is economic substance regulation. It is a very important fine, very huge fine. അതായത് നമുക്ക് UAE-ലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സും ദാറ്റ് ഈസ് റെലവെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി, അതിന് 9-10 ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ആക്ടിവിറ്റീസിന് യു ഷുഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദ നെസസറി സബ്സ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് അവിടെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന്? യു ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്.
അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൾസോ. ഇപ്പൊ ഫ്രീ സോണിന് നമ്മ ആദ്യം വന്ന ഫ്രീ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് യു എയിൽ. ഐ കം ബാക്ക് ടു ദാറ്റ്. അവിടെ വാറ്റ് വാസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാസ് ഔട്ട്സൈഡ് വാറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ESR നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി വന്നതോടുകൂടി ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം മാൻഡേറ്ററി നൗ ഫോർ ദം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. Then they have introduced like this UBO notification, that is ultimate beneficiary owner. ആരാണോ കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആയിട്ടുള്ളത് അവര് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യണം. The company should maintain the necessary registers, records and all those things. So who will do all these things? Only those finance professionals can do all those things. Businessman അവരെന്താ, അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ആന്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ലോ ഈസ് കമ്മിങ് വെരി ബിഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൾസോ. ഇപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡിങ്ങിന് ആന്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ലോ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അപ്ലിക്കബിൾ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ വന്ന് NGOs ട്രസ്റ്റിനും ആന്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ലോ ഈസ് കമ്മിങ്. UAE has also changed and introduced anti-money laundering law in a very big way, especially in jewelry sector, real estate sector. ഇവിടത്തേക്കൊക്കെ anti-money laundering law, even auditing office has to maintain necessary records, that when they are onboarding any clients they have to maintain that they are maintaining a proper clients. They are not facilitating any anti-money laundering activity. അപ്പൊ ആന്റി-മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ബിഗ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട്, അതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണം. ഇതില് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ 2 ദിവസം മുന്നേ എൻ്റെ അടുത്ത് ജ്വല്ലറി സെക്ടറിലുള്ള ഒരു ക്ലയന്റ് പറയാണ്, UAE ഇപ്പൊ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവര് എക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയപ്പോ they want anti-money laundering പോളിസി വേണം. ജ്വല്ലറി സെക്ടറിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിനും ആന്റി-മണി ലോണ്ടറിംഗ് പോളിസി വേണം. അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഓഫീസർ വേണം, DMLR എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഫീസർ വേണം. അവർക്ക് റിട്ടേൺസും ചെയ്യണം, റിട്ടേൺസും പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. And then the biggest one which is going to come from 1st June 2023 is corporate tax. And corporate tax is going to have a very big effect in UAE. I'm 100% sure. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ corporate tax by default it is applicable to every organization. അവിടെ എന്ത് കമ്പനി ഏത് ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയാലും they have to register mandatorily. They will get registered automatically. They have to prepare books of accounts. They have to file the corporate tax return and all those things. അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ടാക്സ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ടാക്സ് ഇല്ല. അവിടെ അങ്ങനല്ല. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻകറിംഗ് ലോസ് യു വിൽ ഹാവ് ടു file corporate tax return. You will have to maintain proper books of accounts, and the proper books of accounts should be in IFRS. So this is the biggest change which has come, which is going to directly affect corporate tax finance professionals. And basically എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്. ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് നമ്മൾ അതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ബിഗ് എഫക്ട് ഇൻ UAE in this one. അപ്പൊ അതിൽ നോളേജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി റിവാർഡഡ് വിത്ത് ഗുഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഈവൻ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്, ഞാനിപ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഫയൽസ്, ലോക്കൽ ഫയൽ വേണം, മാസ്റ്റർ ഫയൽ വേണം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആംസ് ലെങ്ത് പ്രൈസ് മേടിക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഈ സ്കോപ്പ് അല്ല UAE ഇപ്പൊ ആവശ്യം. ദേ വാണ്ട് എ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് നോളേജ്. ആ നോളേജ് കൂടി പോയാൽ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് ജോബ്. ആൻഡ് ഈ റീസെന്റ് ചേഞ്ചസ് ultimately it cascades to unlimited opportunity. I am telling there is an unlimited opportunity, but you should go a little more prepared.
അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഒരു റെഗുലേഷനും ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്ത് പുതിയതായിട്ടൊരു റെഗുലേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ultimately every layman can know that there is a huge opportunity. I'll tell you from corporate tax perspective. ഞാനിപ്പോ ഓടിച്ചു പോവാൻ ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല. Every business organization last time mandatorily has to maintain books of accounts as per relevant accounting standards. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലത്തെ പ്രിസംപ്റ്റീവ് ടാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്കോപ്പ് ഒന്നും അവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിൽ ആ പ്രൊവിഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യു ഹാവ് ടു ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ്. നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. എനിക്കറിയാം പല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ പോസ്റ്റിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി വിൽ ജസ്റ്റ് go through this thing and I want answer from you through comments നിങ്ങൾ ഇടുന്ന എന്തായാലും നമുക്കത് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം. First one, I'll just come. Z LLC is in the business of providing service related to supply of fire extinguishers to the client. As per their practice, they charge a monthly fees and a security deposit and install the fire extinguisher in the client's place and fill the applicable gas. As and when the client stops paying the monthly fees, the installed fire extinguisher is taken out and will be reused in other client's place. ഇത് എല്ലാവർക്കും മുഹമ്മദ് റംഷാദ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും മൈക്ക് ഓൺ ആണ്. മുഹമ്മദ് റംഷാദിന് സംസാരിച്ചു, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അധികം ഓഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല, വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദിസ്. അതായത് ബേസിക്കലി ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ ഈ ക്ലയന്റിന്റെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു മോളിൽ വെക്കണം. ആ മോളിൽ കൊണ്ട് അവർ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ വെക്കും. ആ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? എക്യുപ്മെന്റ് ഇവർ മേടിക്കും. എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് നിറച്ച് മോളിൽ കൊണ്ട് വെക്കും. ആ മോളിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസറ്റ്, ആ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അവരെന്നാണോ പേയ്മെന്റ് തരാണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളെ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, വേറെ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് വെക്കും. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ 2 ചാർജ് മേടിക്കും. ആദ്യം സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് മേടിക്കും, പിന്നെ മന്ത്ലി ചാർജസും മേടിക്കും. First question, is the security deposit collected chargeable to VAT? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരം? ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാം. Okay. Robin Sunny has told not taxable. Any other answer? Robin Sunny, can you just tell why it is not taxable? Anurag UV also told it is not taxable. ഞാൻ പറയാം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ യെസ് ഓർ നോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ഹാവ് ടു സി നമ്മൾ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് റീഫണ്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണോ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണോ നോക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റീഫണ്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് then there will be no VAT. If it is a non-refundable security deposit, then it is not in the nature of income and it is not in the nature of supply and hence not chargeable to VAT. ഇവിടെ റോബിൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, since it is not income. I am just telling Robin, you are correct, but VAT is chargeable on supply. നമ്മൾ ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇൻകം ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇൻകം അല്ല VAT ട്രിഗർ ചെയ്യണ പോയിന്റ്. VAT ട്രിഗർ ചെയ്യണ പോയിന്റ് is always supply. If it is a supply, it is taxable. If it is not a supply, it is not taxable. Okay. Thanks for your active participation. We'll just go to the second question.
The fire extinguisher purchased for providing the service is an inventory or fixed asset. Any answers? Just type some message. Anurag is telling it's a fixed asset. Any other thing? Yeah, I think all got fixed. Yeah, it should be treated as a fixed asset. Now just tell me how നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്സിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സാധനം ആ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്ലയന്റിന്റെ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ അക്കൗണ്ടിങ്? Is any accounting entry has to be passed? If yes, what should be the accounting entry? നമ്മൾ ആ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്, നമ്മൾ ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബുക്കിൽ വെച്ച്, പക്ഷെ ആ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നമ്മൾ കൊണ്ടൊരു മോളിൽ വെക്കുകയാണ്, അവിടെയാണ് അതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെയാണ് എല്ലാ കമ്പനീസിനും there will be an asset register, fixed asset register ഉണ്ടാവും. ആ രജിസ്റ്ററിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ്. And when it is going from one location to another, there is no need for any journal entry, but we should change the location of the fixed asset from one location to the other location. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് as a finance professional we will not be knowing where our fixed assets are. Okay. Then they just ask advice on an accounting policy at the time of purchase. Purchase, as you told, it should be treated as a fixed assets of fire extinguisher, and when it is installed, the location should be changed, and when it is coming back to your organization, then again the location has to be changed. And now how it should be depreciated? ഈ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? Can anyone type? We should look into the useful life of the fixed asset extinguisher. നമുക്ക് 5 കൊല്ലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണെന്ന് ആ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 5 കൊല്ലം വേറെ ക്ലയൻസിന്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ we will put it, if there is a no residual value, we will put it as divided by 5. Every year we will write it off 20% വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ പോകും. It is usually the accounting policy which is followed in UAE. IFRS prescribed also you should depreciate on the basis of useful life of the fixed assets. നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ റേറ്റ് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട്. നമ്മളെ നാട്ടിലും I think Geedu is telling sir is not hearing. Am I audible? Can you just message others I'm not audible, or is it for alone for Geedu? Okay, I think Geedu your mic is having some issue. Just type on others are hearing. This is the one. So that is how depreciation should be based on the useful life of the asset. Okay, now let us look into the one more question. I'll just demonstrate. I think everyone can read. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കമന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളെ ബുക്സിലുള്ള ടേൺ ഓവറും VAT റിട്ടേൺ നമ്മൾ ക്വാർട്ടർലി ഫയൽ ചെയ്യണം. അതിലുള്ള ടേൺ ഓവറും എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഐ മീൻ VAT നമ്മൾ സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയാം. സപ്ലൈസ് ആൻഡ് അവർ ടേൺ ഓവർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ബി സെയിം. Can anyone message? Just don't I don't
എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോളൂ, മൈക്ക് ഓൺ ആണ്. No answers I have received. No, there might be exempt supply, non-taxable. Sirosh Krishnan is telling there might be exempt supply and non-taxable supply. Very good point. ചില സപ്ലൈസ് എന്ത് പറ്റും? എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ വി ഹാവ് ടു ഷോ ഇറ്റ് ഇൻ VAT return, Sirosh, but there will be non-taxable supplies. That is the like refundable, I mean not refundable. There might be like out of scope supplies, inter-branch transfers, or any other thing. There might be some non-taxable supply. Exempt supply, we usually show it in our VAT return, VAT return there. Okay, for one thing, Sirosh, as Sirosh told, there might be some non-taxable supplies, but it will be revenue in our books of account. Any other thing? Any other reason? If a fixed asset, if you are selling a fixed asset, bills accounted but not filled, that is an error. If you have accounted the bill but you not put it in VAT return, that is an error. That we cannot put a reason for this thing. If there is a fixed assets, that Sirosh has already told, it is a non-taxable supply. If there is a fixed assets, which is a sale, has happened in VAT, ഏത് അസറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റാലും നമ്മൾ VAT അടക്കണം, ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അടക്കണം. പക്ഷെ ബുക്സിൽ അത് ടേൺ ഓവറിൽ വരും, നമ്മളെ ബുക്സിലെ റവന്യൂല് അത് വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് വാല്യുവേഷൻ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഇൻ VAT, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി കറക്റ്റ്. ഇപ്പൊ there is a concept called deemed supply in VAT. നമ്മളെ ബുക്സിൽ നമ്മൾ റവന്യൂ ആ ബേസിസിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് കിട്ടാം. അഡ്വാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം? VAT we should charge VAT on the advance, but in books we will be recognizing as and when expenses incurred. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഞാനൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടർ ആണ്, എനിക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് കിട്ടി. എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അഡ്വാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ VAT അടക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ബുക്സിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക റവന്യൂ? ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് percentage of completion method. As and when my expense is being incurred and that work has gone to a specific stage, only then I will recognize revenue. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there are changes. ഇതിന്റെ ഒക്കെ റീകൺസിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. Now when the peoples are coming for audit, they are telling, sir, your financial show this much turnover, your VAT return is showing only this much turnover, give me. നമ്മൾ GSTR 9C ഒക്കെ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ, 9C എസ്പെഷ്യലി 9C ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ന്യൂ concept which has come now. The peoples are started auditing. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത്. ഞാൻ വേറൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാ, which I think if you are going for UAE, you should know what is a free zone in UAE, because they plays a very big role in UAE economy. And the free zone, the treatments are very different, especially VAT, corporate tax treatments are very different. And in corporate tax, as I told, transfer pricing is coming. Transfer pricing ഈ free zoneസിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിനും applicable ആവണം if they want to have 0% tax rate. അതായത് ഫ്രീ സോൺസിന് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ, യു ക്യാൻ ഹാവ് 0% ടാക്സ് റേറ്റ്. പക്ഷെ ആ 0% വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? യു ഷുഡ് കംപ്ലൈ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് റെഗുലേഷൻ. സോ see an arena where there are more than 40 free zones are there in UAE, and in Dubai ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രീ സോൺ Jebel Ali free zone, it is contributing around 24% of UAE Dubai's GDP.
It is employing more than 135,000 people, and it is a very big thing which is coming in UAE, transfer pricing. Especially those chartered accountants are there, Sirosh Krishnan. നിങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ international taxation, pillar 2, transfer pricing, get a good grip and then go. ഇതാണ്. They have made 0% corporate tax. അവരെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? They should, to get 0% corporate tax, you should comply with transfer pricing regulation. You should have a qualifying income. That is, they have given 0% only on qualifying income. That there can be businesses which is having non-qualifying income. അപ്പോൾ അതിന്റെ expense bifurcation, അങ്ങനത്തെ കുറെ formalities ഉണ്ട്. They should have an active substance in UAE. How can you show active substance? Is through books of accounts only. And their books of accounts are to be audited, mandatorily audited. These conditions are fulfill ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് a free zone company will have 0% corporate tax, and many of the organizations will go for 0% corporate tax because it's a big saving. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അവിടെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് വരികയാണ് സാറേ, വാറ്റിൽ ഫൈൻ വരികയാണ്, മണി ലോണ്ടറിംഗ് ലോ വരികയാണ്, UAE ബിസിനസ് കുറയോ? നോർമലി ഇപ്പൊ ഒരു ടാക്സേഷൻ ഒരിടത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കമ്പനീസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കുറയോ? Can you just type message? UAE ആ ഒരു ടാഗ് പോവോ? ഒരു ഫ്രീ എക്കണോമി എന്നുള്ള ഒരു ടാഗ് പോയി, whether it will go. Abarna is telling no. I also endorse that view. Angida is telling no. I'll tell you one thing. Okay. എനിക്കൊരു ക്ലയന്റ് ഉണ്ട്, he is from Portugal. Okay. He wants to trade. He wants to start a trading to Africa. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആഫ്രിക്കയിൽ ട്രേഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പുള്ളി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അനിത ഞാന് പോർച്ചുഗലിൽ എൻ്റെ റണ്ണിങ് ക്ലയന്റ് ആണ്, പുള്ളിക്ക് ദുബായിൽ ചെറിയ ബിസിനസ്സും. പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം, ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ചെയ്യണം, ഞാനൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാറേ ആഫ്രിക്ക ദുബായിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ, ദുബായ് വിൽ ബി ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ബെറ്റ്. അപ്പൊ ആള് പറയും, നോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഫാർ. സിംഗപ്പൂർ ദുബായ് അപ്പുറത്തെ ഭാഗമാണ്, നല്ല ദൂരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആള് ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി സാറേ സിംഗപ്പൂർ പോണ്? ഈ സെല്ലിംഗ് UAE is being treated as a tax haven. അവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് മണി ആണെന്നാണ് അവിടെ വിചാരിക്കുന്നത്. To get any investments from Portugal, it is very difficult to get in UAE. FDIs അവിടുന്ന് കുറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. സിംഗപ്പൂരാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടാക്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ we are going to get. I am going to tell UAE the tax rate is just 9% corporate tax. 9% is one of the lowest corporate tax in the world. Can you tell any country which has a equal or lower tax rate than UAE? As per my knowledge, there is no country which is having a tax rate of 9%, except Hungary is having. I think Hungary is having 9%. No other country is having a tax rate lower than 9%. You see, a company 9% ആണ് അവര് corporate tax rate, 9% ആണ് അവര് corporate tax വരുന്നത്. And there will be a very less opposition from other countries to get the investments in Dubai once the tax comes in. So what I am forecasting is that there is a good chance that business enterprises will invest in UAE. So this is what my opinion is. And if you see Glassdoor is a very big recruiting portal there, which tells that they want at least 50,000 skilled employees in finance sector in next 2 years in UAE to get these compliances. UAE VAT law getting matured and making higher fines, audit
and maintenance of books of accounts are made mandatory to, especially when corporate law kicks in, it's going to be coming. And corporate tax law is one of the lowest rate in the world, which will make many MNCs to invest in, definitely in UAE. Now, see, these are the opportunities. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, what is the problems which we are facing? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് inherence to get this opportunity, tap this opportunity? First is, നമുക്ക് UAE സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള UAEയുടെ നോളേജ് നമുക്കില്ല. UAEക്ക് എല്ലാ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ സ്പെസിഫിക് നോളേജസ് ലോസ് ഉണ്ടാവും. ആ ലോസ് നമുക്ക് അറിയില്ല. Now financial sector cannot stand alone. ആ ലോയിനെ കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ലോ കൂടി അറിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് സെക്ടർ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ. ദെൻ IFRS ആണ് അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ we are not very well aware of. And their interview process, the UAE interview process are also very different rather than നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ. Especially if you go for a good job, there will be 3 or 4 types of interview, from HR, then from technical, then again technical, then again last HR. അപ്പൊ പല പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലവർ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തും, ചിലവർ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ നാട്ടിലിപ്പോ ബിഗ് ഫോറിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അല്ലാത്ത ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല അവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ആൻഡ് this is very important, ATS compliant CV. In UAE, what I know is almost every HR manager is having a software. When they put any vacancy, അവർ എന്ത് വാക്കൻസി ഇട്ടാലും അവർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ they will track down your CV, whether your CV has the qualification to do that, to are you qualified enough to do that post. Our CV should be ATS compliant. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം തന്നെ throw you out. HR manager അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ CV കൂടി എത്തൂല. So once ever your CV, make it more, that is make it ATS compliant. അപ്പൊ അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂട്യൂബിലുണ്ട്. There are so many other, read through it and make your CV so that you pass this ATS test first. എന്നാലേ നമ്മളെ CV അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാനുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽ ത്രോ യു ഔട്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ we have gone through this thing. So we will be having the experienced faculty who will be having live experience in UAE. UAE അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണതോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തോ ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ്. They will be knowing all the things from the, അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു അക്കാഡമിഷ്യൻസ് അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. They are in the work job panel. അവർ ആ വർക്കിന്റെ you can learn it from the horse's mouth. Okay, and they will be knowing the UAE laws. അവർക്ക് UAE laws അവർ ഒന്നിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യായിരിക്കും. We have made an exhaustive syllabus which are very relevant to UAE and which are employment generating. Then we have added one more thing, is that whenever people go for interview, as you know, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോണത്. അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോണത്. Entirely different types of questions will come. Different types of preparation has to be made. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക് ഓഫീസ് ടീമിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. If you join our course, if you are going for any interview, sir, real estate sectorലാണ് എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have a question bank and we will try to give it to you, that these are the expected questions which might come in the interview. So we will give you that necessary support the time of interview. I am not telling we will give you placement thing, but we will give you the assistance at the time of interview. Then we have made ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ എമിറേറ്റ്സ്, കാരിഫോർ, ലുലു, ഇവരൊക്കെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് we have taken a lot of time, effort, and we have the question bank and we will be running through. ഞാൻ നേരത്തെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ച പോലെ we have around 350-400 questions.
So we will run through that questions one by one in our course. So this is how we have made our course. First, we will study what is the business structure in UAE, how it is going, what is there you have LLC, there you have free zones, there you have customs duty, whether from Dubai, if you put any goods to Saudi Arabia, what will be the customs duty, is there any arbitrage? So we'll go only to the business structure. We will go in depth to UAE VAT. We will go in depth to corporate tax. We will go in depth to preparation of financial statement as per IFRS. We will go into some other reports like cash flow, fund flow, which are management required like MIS reports. Then we will go into the specific inventory management techniques which are used in UAE, like just-in-time inventory method. Just-in-time is very much used there in UAE. Then we will go into the cash and treasury operations, because UAE-യിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 190 രാജ്യക്കാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. They have multiple type of currencies. Not like in our country we have mainly we have USD and the Indian rupee which are used for trade. പക്ഷെ അവിടെ അതൊന്നല്ല, അവിടെ യൂറോ ഉണ്ട്, പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് ഉണ്ട്, and we have all other type of currencies coming. It's a very big foreign exchange management is a very big thing. ഇവർ ചെറിയ ഒരു കമ്പനിക്ക് പോലും they will have multiple currencies to do. So we will go through that thing. So in the first phase, we will introduce you all this thing. In the second phase, what we will do is that we will take each of the topic we discussed in the first phase, we will put it into the sector wise. If a corporate tax, oil and gas sector എങ്ങനെയാണ് affect ചെയ്യുന്നത്, VAT, how it is affecting, whether any anti-money laundering law provisions are applicable to them. So we will go in, നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ ബേസിക്സും പഠിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് സെക്ടർ വൈസ് പഠിക്കും. Second, we will go into the real estate sector. Real estate sector specific ആയിട്ട് എന്താണ് ഉള്ളത്, what is the VAT specific ആയിട്ടുള്ളത്, corporate tax law എന്താണ് specific ആയിട്ടുള്ളത്, accounting standards, what is the specific thing, അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. Tourism is also a very big thing in UAE. ടൂറിസത്തിന് പല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഡ്യൂ ടു പോസിറ്റീവ് ടൈംസ് ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിംഗ്. അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. VAT ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയുന്നവരറിയാം. VAT treatment is different, corporate tax law is different. അപ്പൊ corporate tax law provisions are different. So we will go, നമ്മൾ ആദ്യം corporate tax എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ പഠിക്കും. രണ്ടാമത്തത് we will break down into each sector, corporate tax law, VAT and financial statement, financials. Then international transportation and logistics, which are very big, especially shipping companies are there, air support like Emirates are there, പിന്നെ cargo services ചെയ്യുന്ന പല വേറെ companies ഉണ്ട്. It's a very big business there in UAE. Then we have other sectors also like FMCG sector. We have what you call FMCG, general trading, all other sectors which are very employment generative. So this is the highlight of our course. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ആ നോളജസ് ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സെക്ടേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ടീച്ചിങ് യു ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ്. So this is what my syllabus and all. Anyway, I'll give it to Mr. Siddiq, who will define how to register for our courses and all, and we will discuss it last. Hi, I'm back. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഒരു സിലബസ് കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിന്റ് അപ്പ് ചെയ്യാം. I will not take too much time. നമ്മളെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ദ കോഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി definitely they will be more confident because they know the subject and how the interview to be faced, etc. Better subject knowledge, and we will have a better skill to attend interviews and the right way to proceed for applications.
increased probability to get right job. Okay, that's the most important thing. To get the right job is all our employment hunters' dream. And if we get the right job, definitely our job satisfaction will be very high. Okay, so this is our objective, and we expect that after attending our course, the students will be in this stage of employment. And our registration process, our duration is 10 days. Saturday and Sunday will be off, 6 hours daily into 10 days. That's 60 hours. This is, I'm talking about the offline. Okay, then we will have a discussion after this session whether we should have the offline or online, because we are getting so many നമുക്ക് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ വേണോ ഓൺലൈൻ വേണോ. ദിസ് ഇസ് വി ആർ ആൾസോ ടു ബി finalized which mode of classes we should continue. Then we will have a discussion after this. Registration will start from Saturday. That's already been started. Okay. Then admission will be FIFO based, first in first out. Then any to register, call this number. This is everywhere. This number is available. Please note it down if you are interested. 735-699-8630. This is our official number. Please call this number. Then they will guide you what to do and all. Mr. Teach will send the bank details and registration form to students to be filled once they register in this number. Our registration fee is 500 rupees per student. As soon as we receive the filled form and WhatsApp confirmation of payment, Mr. Teach will provide the registration number once it has been finalized. First class will be commenced on 27th. So this is finalized. Second and third classes are, our plan is on 24th April and 22nd May. And introductory offer for first batch is rupees 10,000 and will revise from second batch onwards. This is what our plan is. So what just we are quote, taking Benjamin Franklin's word, by failing to prepare, you are preparing to fail. We are not saying that SKCF is the only way to prepare yourself. You can do the preparation in so many ways. So our humble suggestion is that before you go for any interview, please prepare very well. Not only for the interview, any objective, please prepare very well before you go. So this is our whole presentation. Then we will have a small interactive session. Then I hope എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് we will have a session. Okay. Thank you very much for participating this. Yeah, please. Okay. Any questions? Your all mics are open. You can talk to us. Any doubts? We are ready to know. We will try to answer your queries. മെസ്സേജ് അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കും ഓൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 1-to-1 we can discuss. Sirosh. Any doubt? Salma? Anyone? Hi sir, myself Srikanth. Hi Srikanth. Sir, ഞാൻ ഓൾറെഡി ദുബായിൽ ഒരു 5 years വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. 2013 to 18 വരെ ആന്റി മണി ലോണ്ടറിംഗിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസറായിട്ട് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ വന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ AML പ്രാക്ടീസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഫർദർ ഇനി ദുബായിലേക്ക് ഇനി നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, SKCF എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അറിയണം.
അതായത് നിങ്ങൾ AML പ്രൊഫൈലില് മാത്രമാണോ നോക്കുന്നത്? അതെ, ഞാൻ AML കംപ്ലൈൻസിലാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ CAMI സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. MBA ഫിനാൻസ് ആണ് ചെയ്തത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന്. ഞാൻ ഓൾറെഡി 13 to 18 5 years വർക്ക് ചെയ്തതാണ് DG6ന്റെ അണ്ടറിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ കാര്യം പറയാം. AML ഐ തിങ്ക് AML പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മളെ ടോപ്പിക്കിൽ. ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എഫക്റ്റഡ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ AML എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും, ഇപ്പൊ ജ്വല്ലറി ആ സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റഡ്. ഈവൻ ഇപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് UAE വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, AML എന്റെ അറിവിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റേത് നമ്മള് UAE ഉള്ളില് ലോണ്ടറി ചെയ്താലായിരുന്നു പ്രശ്നം അല്ലെ. ഇപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേറെ എവിടെങ്കിലും ലോണ്ടറി ചെയ്തിട്ടുള്ള മണി UAE വന്നാലും യു ആർ ലയബിൾ ഫോർ പ്രോസിക്യൂഷൻ. അതെ, മാത്രമല്ല സാർ, ഇപ്പൊ FATFന്റെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ UAE ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ഗോ, ബിക്കോസ് പില്ലർ 2 ഓൾറെഡി OECD UAE സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈഡ് ലൈനില്. അപ്പൊ മിക്കതും അത് AML പ്രൊവിഷൻസ് അവർ ഡിസംബറിൽ അവർ വീണ്ടും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ആന്റി മണി ലോണ്ടറിങ് പോളിസി വേണം. And they want DMLR officers should be designated DMLR officer വേണമെന്നാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങള് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആന്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ലോ സ്പെസിഫിക് അല്ല. We will be covering anti money laundering law. Okay. പക്ഷെ we will be covering many other employment opportunity like corporate tax, VAT, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. Thank you. Thanks. Yeah. Any other questions, please? Sir, I am MCOM graduate, freshers in UAE scope ഉണ്ട്. I will tell you Sneha. Yeah. Sneha, UAE ഞങ്ങളെ അറിവനുസരിച്ച് there are a huge scope, and MCOM graduate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you are professionally qualified also. MCOM is a professional qualification. ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിലും UAE it is a professional qualification. പക്ഷെ make sure that you have basic knowledge of UAE. അല്ലെ, നമ്മള് ഇപ്പൊ MCOM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should have that basic knowledge. ഇപ്പൊ UAE വാറ്റും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോവും ചെറിയ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് പോണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിത്. ഫ്രഷേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? ദേ ഹാവ് വെരി ഗുഡ് സ്കോപ്പ്. അത് ഫ്രഷേഴ്സോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളതല്ല. You should have the necessary knowledge. ആ knowledge ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely there is a huge scope. BComന് സ്കോപ്പ് എങ്ങനെ? BComന് സൽമ അതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്കോപ്പ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ all people cannot appoint a chartered accountant അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ എല്ലാവർക്കും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ കംപ്ലയൻസസ് വേണം. So there is a huge scope for SME സെക്ടേഴ്സിൽ BComന് വലിയ സ്കോപ്പ്, എൻ്റെ അറിവിൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ you should have a professional qualification like MBA, CA or ACCA. പക്ഷെ SME സെക്ടറിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ പ്രിപ്പയർഡ്, യു ഹാവ് ദ നെസസറി നോളജ്. Salma, I think Salma, is it clear? എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് ഞങ്ങളെ കമ്പനിയിലെ ഫൈനാൻസ് മാനേജർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ കീഴിൽ ഒരു 10-20-25 ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വലിയ കമ്പനിയിലായാലും. ദിസ് ഓൾ BCom graduates or MCom graduates. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവർക്ക് opportunity is there. Only thing is that are we prepared or not? This is the question. അപ്പൊ നമ്മള് അനിത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അനിത്തിന് ഇപ്പൊ ഓൺ ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് UAE എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും ബി പ്രിപ്പയർഡ്. അതാണ് അതിന്റെ ക്രക്സ്. സോ
നമ്മളെ SKCF-ന്റെ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ടീച്ചിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. ആർ യു പ്രിപ്പയർഡ് ഓർ നോട്ട്? അതാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ടു മേക്ക് യു പ്രിപ്പയർഡ് ടു അറ്റൻഡ് ദ ഇന്റർവ്യൂ, ടു ആൻസർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ടു ഹാൻഡിൽ ഡേ ടു ഡേ വർക്ക് ഡിമാൻഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ സ്കില്ല് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനൊന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വേണം. ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, വെദർ യു പ്രിഫർ ഓൺലൈൻ ഓർ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഫോർ ദിസ്. Sneha is asking, is online classes are available? Yes, we will be starting this online class, and it will be a 2-hour session each day, and we will be having a 30-hour session in total. We will give you the timings and all those things. Rahul is telling preferring online. ഓക്കെ, നമ്മളിൽ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഓൺലൈനും ഉണ്ട് ഓഫ്ലൈനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യു ജസ്റ്റ് call that official number which I present to you. Please call them and register your name, and you just mention online ആണോ ഓഫ്ലൈൻ ആണോ നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ. Okay, any other questions or we'll wind up? നിങ്ങൾ കുറെ പേര് തുടക്കം മുതൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മേക്ക് യു വെയിറ്റിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗൈസ്. ക്ലാസ് ടൈം ഇഫ് ഓൺലൈനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 hour ആയിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഈവനിങ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ 7 to 9 ഇന്ത്യൻ ടൈം we will be having the class mostly on that time. And any certification, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷ പാസ്സാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാനോ ഇത് അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് ഒന്നുമല്ല. വി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഫൈൻ ട്യൂൺ യു ടു ഹാവ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഇൻ UAE. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നല്ല. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പല ആൾക്കാരും വരും, സാർ എനിക്ക് SAP-യിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് SAP-യിൽ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ they will not be knowing. Certification, we will be giving a certification. Definitely we will be giving a certification from our side. പക്ഷെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല. Recorded class ആണോ? No, we will not give any recorded class. It will be a batch will be minimum and interactive class ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. Recorded class ഉണ്ടാവില്ല. Any placement assistance, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുമോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാണ്, യു ഐഡന്റിഫൈ. ബിക്കോസ് ഞാൻ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, എനിക്ക് കുറെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരാറുണ്ട്. വി ഹാവ് അതർ മെത്തേഡ്സ് ആൾസോ. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വറീസ് ആൾസോ ബിഫോർ അറ്റൻഡിങ് എനി ഇന്റർവ്യൂസ്, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോൺടാക്ട് അവർ ഓഫീസ്. വി വിൽ ഹാവ് എ ബാക്ക് ഓഫീസ് ഹിയർ വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ജോലി മേടിച്ചു തരല് ഇതല്ല. ബട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ അസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ്. മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്ന. എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചോ, നോ പ്രോബ്ലം. വി ആർ ഹിയർ ടു ആൻസർ യു. Anything else? So shall we wrap it off presentation? So thank you very much guys. It was very interactive session, very good interactive session. Thank you very much for attending in your busy schedule. So we are looking forward to get your feedback. Plus silent, minus silent, no problem. Send your feedback to us. Okay, and I wish you all the very best in your future endeavor. Thank you very much guys. Thank you. Thanks.